But there's a Lamaramboje, Logi Shore, everything. Garden Chamber Goni, Jason, the Person Pijing, the Sado, so. Today, main thing is we are going to do the Bodhisattva vow, and as we little bit talked about yesterday, the bodhicitta, we need to generate the bodhicitta for that. Actually, bodhicitta is mainly what we usually talk about. Bodhicitta is the compassion. And as I mentioned yesterday, we actually talk about relative bodhicitta and ultimate bodhicitta. And ultimate bodhicitta is the wisdom. Wisdom means fully experiencing, understanding how I am, how everything is, how our true nature is. Like when we talked about during the, Vitu Lama, like your true nature is Buddha nature. It is it's the way every being is same as that of a fully enlightened being, but we don't recognize it, we don't understand it. So therefore, we become what we call we become deceived, or we become defiled, and become what we call samsaric. And if we could fully experience and understand it, then actually all these negative things, negative karma, negative habitual tendencies, all this from that point of view can be finished just like this. And suddenly we become, enlightened. And so therefore, that is the realization of ultimate bodhicitta. Then you can, that essence is there in us. We just have to discover that, and that's what we call wisdom. But for most of us, that's not so easy to do, because we are so kind of caught up in this samsaric way of saying things, and how we are and how we feel and how we are so much layer after layer of kind of ignorance, all kind of wrong ways of saying, things like that. So therefore, it's not easy. But eventually we will do it. And we want to do it, and we want to do it not only for ourselves, but for everybody. Because we have that capacity, that essence, that that potential. So therefore, sooner or later we will do it, because as it is said sometime, in some people in politics, you can deceive some people for some time, but you cannot deceive everybody all the time. So that's the same case
with the, samsara also. So therefore, then we, to make this intention, motivation, aspiration, that we will work on it. We will not only, liberate or bring that realization and freedom for ourselves, but also help to bring that to everybody, because everybody needs that. Because unless that's done, we will have negative emotions, we will have negative habitual tendencies, we have, confusion and wrong ways of thinking. So therefore, we will keep on creating causes of problems for ourselves and create problems for others, and keep on doing that. So that's not good, that's not necessary, that should not be. So we have to make that effort. So in order to do that, then we generate the relative bodhicitta. That's, that I try to generate compassion. I try to generate aspiration that I would like to, bring my positive things, my positive way of thinking, positive way of feeling, reduce my negative side, whether it's kind of negative emotions, negative thoughts, or negative actions, negative speech, and then, increase my positive side, especially like compassion, kindness, because as we discussed yesterday, the opposite of most of our negative emotions happens to be compassion. So if we can, feel and generate compassion in ourselves, that will purify and reduce and heal most of our negative emotions. And if we work on it, that will also change our negative habitual tendencies. And not only it will help others, but actually that will bring ourselves, the peace of mind, that will bring, a state of mind which is kind and, clear and also more peaceful and joyful, and, because there is nothing negative towards anybody, whether towards others or towards ourselves, So we have to be kind and compassionate towards ourselves. We have to be kind and compassionate towards others. It's not that today we take Bodhisattva and tomorrow we become not like that, but we should start to work like that and start to aspire and, increase. And so that is good for me, good for others, good for now, good for all the, long term. And, that is the most beneficial thing for myself and my future. That's the most beneficial thing for the society in which I live. And that's the most beneficial thing that will bring the best for everybody. So therefore, I should understand that, and then I should start to slowly work on it step by step. And I should do this starting from today. Because there's no need to delay, It doesn't mean that we will not become totally, perfect tomorrow, but that doesn't matter. It can take one life, it can take
10 lives, it can take 100 lives, it can take 1,000 lives, it can take, kalpas. Doesn't matter, but we will start to do that. And when we make a decision like that I will work on it, then it's the starting. When you start, then also lots of, it will create all the positive, positive elements also together. We receive also blessings, we receive all the positive qualities and positive energies also come together. It's also a good protection for ourselves, good accumulation of merit for ourselves. It's also purification for ourselves. From Buddhist point of view, compassion is the strongest purification and strongest accumulation. Bonsoir à tous. Donc, ce que nous avons à faire aujourd'hui, principalement, est de prendre l'engagement, de prendre les vœux de Bodhisattva. Nous en avons parlé un peu hier soir, de ce besoin de générer la bodhicitta, l'esprit d'éveil. Ainsi que je l'ai mentionné hier, nous avons parlé et distingué la bodhicitta relative de la bodhicitta ultime, qui est la sagesse. C'est faire l'expérience complètement, de comprendre complètement qui je suis, comment sont les choses. Nous en avons parlé aussi un peu quand nous avons parlé du Gyulama, de cette vraie nature, de la nature de Bouddha. C'est la nature qui est en tout être. C'est la même chose qu'être complètement éveillé, mais de ne pas savoir le reconnaître, de ne pas le comprendre. Et lorsque nous ne le comprenons pas, nous sommes dans l'illusion, nous errons dans le samsara. Si nous pouvions complètement le comprendre et en faire l'expérience, alors toutes les émotions négatives, toutes les tendances habituelles, alors ça disparaîtrait en un instant, juste en claquant les doigts, et on atteindrait l'éveil. C'est ça la réalisation de l'ultime bodhicitta. Cette essence est en nous, mais nous avons à la découvrir grâce à la sagesse, à travers la sagesse. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas si facile à faire parce que nous sommes complètement attrapés dans le samsara, c'est-à-dire comment je suis, comment je ressens. Et nous avons des couches et des couches de mauvaises vues, de mauvaises manières de voir les choses ou erronées. Donc, ce n'est pas si facile, mais éventuellement, nous y arriverons. Et nous voulons le faire, nous voulons développer cet esprit d'éveil pour nous-mêmes, pour tout le monde. Mais parce que nous avons ce potentiel. Donc, tôt ou tard, nous réussirons à le faire. On dit en politique qu'on peut décevoir ou on peut tromper quelques personnes pendant quelques temps, mais pas tout le monde et tout le temps. Ceci est exactement la même chose dans le samsara. Si nous développons l'aspiration que nous allons travailler sur cet esprit d'éveil, non seulement nous allons obtenir cette réalisation, cette liberté pour nous-mêmes, mais aussi nous nous engageons à aider à ce que les autres y arrivent, parce que tout le monde en a besoin. Si nous arrivons à le faire, nous n'aurons plus d'émotions négatives, de répétition de ces schémas mentaux. Nous arrêterons de créer des problèmes pour nous-mêmes et pour les autres. Nous devrions le faire. Nous devrions faire cet effort. Et pour ce faire, nous devons générer la bodhicitta relative, qui est cette aspiration, que je puisse amener toutes mes qualités positives, mes sensations positives, mes façons de penser positives, et que puissent décroître toutes mes émotions négatives, mes pensées, mes agissements négatifs.
et de l'autre côté, que je puisse augmenter tout mon côté positif, et spécialement la bonté et la compassion. Parce que nous en avons parlé un peu hier. Pour s'opposer aux émotions négatives, il n'y a pas mieux que la compassion. Donc, si nous pouvons en ressentir, générer la compassion en nous, cela va guérir, va purifier la plupart des émotions négatives. Si nous y travaillons, ça va aussi changer toutes nos habitudes négatives, toutes nos tendances. Et ça va aider les autres. Et ça va nous aider, nous, en ayant la paix dans l'esprit, un état d'esprit beaucoup plus clair, plus aimable, plus joyeux aussi. Parce qu'on n'aura aucun sentiment négatif ni envers nous, ni envers les autres. Nous aurons beaucoup plus de bonté et de compassion pour nous et pour les autres. Évidemment, ce n'est pas qu'en prenant le vœu, à partir de demain, nous allons être complètement différents. Mais nous prenons les vœux et aspirons à le devenir. Ceci est bon pour nous maintenant et pour l'avenir. Et pas seulement pour moi, mais pour moi, pour la société dans laquelle j'habite, pour tout le monde. Donc, je devrais comprendre ceci et commencer à y travailler pas à pas. Et je devrais commencer aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre plus. Évidemment, nous ne deviendrons pas parfaits, ni dans une vie, peut-être 100, 1000 ou des éons, des kalpas, mais nous pouvons commencer dès maintenant. Si nous prenons déjà la décision, c'est un début. Et cela créera beaucoup plus d'éléments positifs dans notre vie. Nous allons recevoir des bénédictions, des énergies, des qualités positives. C'est une bonne protection, c'est une bonne purification et c'est une accumulation de mérites. Et dans le bouddhisme, vous le savez, la compassion, c'est la purification et ce qui permet de manière la plus efficace la purification et l'accumulation de mérites. So, when we take the Bodhisattva's vows, some people think it's too much a responsibility, because how can I, promise to work for the benefit of all the sentient beings? And it is very heavy, heavy responsibility. Yes, it's a very heavy responsibility. Not only that, but it is almost impossible, because even to help one or two people is not easy, Sometimes we cannot even help our own family members, and things like that. But, how much responsibility, heavy or not, depends also on our way of seeing, It depends on our, expectation. What we do is that I would like, I want, I know that it's good that everybody be free from the causes and result of all kind of pain, problem, and suffering. Because I don't want suffering, I don't want pain, I don't want problem. I know that none of you want to have pain, problem, suffering. And none of the people, in the world want that. So everybody is, really wishing to free themselves from suffering, pain, problem. And I want to have, the happiness, joy, well-being, the best
for myself. And that also, not just for a short time, but all the time. In the same way, everybody wants that, you know. There's nobody who doesn't want to have happiness, joy, you know, all the well-beings, the best for themselves, and not just for a short time, but for all the time. So why should I not wish that happen to everybody? Because if I wish that, I don't lose anything. If I can help in some way, that's good. If I can't help, that's also okay. So if I make that I really wish that, I wish the best thing for everybody, including myself, and I wish everybody to be free from all the problems, and towards that end, I will do, even if it is just a genuine prayer. If I cannot make anything else but a genuine wish or genuine prayer, I'll do that. If I can do a little more, I will do that. If not, that's okay. So if I have that understanding, there's nothing heavy on me. No? And if I don't, if I say that I wish all good for everybody, and then will I not feel angry with somebody? Will I not have, hatred to somebody? If I not feel bad with somebody? Of course we will. We are not, we are not perfect. We are beginners. We are just simple human beings, samsaric beings. Why not? We'll have negative emotions. We'll have negative habitual tendencies. We'll have, we sometimes do negative actions. But, we know that that's not good. We know that if you do negative things, negative emotions, negative, actions, that is not good for me. That's not good for others. So I will, as much as possible, try to work on, try to train myself, try to, reduce doing negative things and increase positive intentions, positive aspiration, and kindness and compassion. And that, as much as I can do, I will do, and that's good for me and good for others. I will try that. I cannot be perfect before I start to do that. If I'm waiting for, now I'm not ready to become a bodhisattva, maybe next year. Next year, you'll find that you are not much better. Same thing after 50 years, maybe, So why not start today? At least, because also we never know how long we'll live. So therefore, there's nothing wrong starting today. Not as a great bodhisattva, perfect bodhisattva, but totally beginning bodhisattva, at least with some good intentions. And I don't promise to do anything specific. I don't say that I will liberate, 10 people today and 20 people tomorrow. That's not like that, I just do my level best, I will do whatever is,
good for me and good for everybody. I don't need to sacrifice everything that I have and then, not like that. That's not, I just train step by step. So therefore, I think, some people say that, you have to, or to take bodhisattva vows. First, you have to prepare yourself. Maybe, but I don't think it's necessary. We take it. Doesn't matter. We don't have to be, perfect. We don't have to be so highly prepared, because any kind of preparation is not good enough. So therefore, we just start from where we are. And if we do that, then anything we do, it becomes a bodhisattva's training, bodhisattva's action, bodhisattva's. At least we have an identity of bodhisattva, which is good. If I feel something like angry or, upset or, something, I want to, then I say, not now. Not now. I'm a bodhisattva. First, I give back the bodhisattva vow, and then I come in. But after when you go for the bodhisattva, to give back the bodhisattva vow, you have changed your mind. You don't want to. Most of the vows has that, that what can you say? That good effect. You say, I've made this vow. Unless I give it back, I should not do it. Yes, I will give it back definitely, because I really want to punch him. And then I go to give it back. By the time I come back, I've changed my mind, because all emotions are like that. All emotions are temporary. If you delay a little bit, you change your mind. You don't want to do it. Look here, he looks so nice. Why should I punch him? Maybe he did something not so good, but I also do those things. So why have things like that? So anyway, that way, then, different things, small things. This is, it's usually said to be small things is most important. Small good things. Sometimes, this is a very small positive thing. That doesn't matter. I don't need to do that. But actually, if we do small good things, small good habits, that will make me progress in a good way. Small bad things, small negative things is I keep on doing. I say it's nothing wrong. It's just a little bit small thing. Then it piles up, and then at some time I will become totally negative. Yeah. So training is that, doing small things. Small that's not so important, not negative things. I try to let it go. Positive things I try to do, or think, or feel, or things like that. If I do that, then it kind of piles up, like, drops become oceans, So that's how we train, so training is just that. There's nothing else. So therefore, we just said that in front of all the enlightened beings, all the great beings, when we're talking about enlightened beings, we are not talking about Buddhist enlightened beings. This is very important to understand, because many people have the feeling that, when Buddhists talk about something like Buddhas and Bodhisattvas, we're talking about only Buddhist Buddhas and Buddhist Bodhisattvas. From Buddhist point of view, there's nothing called Buddhist Bodhisattvas. Anybody who wants to, who has that compassion and who has that wisdom and who wants to help
people, they are bodhisattvas, they are bodhisattvas. That bodhisattva can be, can be a Buddhist, can be a Christian, can be a Muslim, can be Jewish, can be communist, can be anybody, can be man, can be woman, can be, any color, white, red, yellow, blue, green, whatever, can be animals, can be non-humans, can be, spirits, can be anybody. So therefore, there are lots of bodhisattvas everywhere. Maybe among us also. Maybe. I'm sure there are. I'm sure he is one. He is, of course, one. He's the president of Buddhist Union. And if he's not a bodhisattva, then who would be? But maybe sometimes the bodhisattva, somebody who we expect the least, also sometimes, so it's like that, and anyway, we try to do that way, and if we do that way, then there's nothing, it's the responsibility is not like a heavy thing. It's, that's the way it is. That's the way we should be doing anyway. We should be kind to ourselves, and we should be kind to everybody. Why not? Because being not kind is not good for us, not good for anybody. Because if I am angry and upset and, feeling all sorts of negative things, the worst sufferer is myself, because my mind is disturbed. And when my mind is disturbed, I am unhappy. And that's what I don't want, But most of the time we think that, I have the right to be angry, Why should I not be angry? Of course you have right to be angry, but what does it help you? Many times it's like that. Many people say, I have a right to be angry. Of course, everybody has a right to be angry if you want to, but does it really help you? Because when you are angry, you become unhappy, you become disturbed. Your mind is, you will never say that this morning I had such a wonderful time, I was so angry, No? And also it doesn't really do any good, If I'm angry and then I say something bad about somebody, or I, punch somebody's face or something like that, that doesn't solve the problem. That creates more problem, because that person will come and punch me too, Then I have a broken bone. I'm not that strong in my hands, Then my friends will go and beat him more, and then his friends will come also and beat us all. That's how the wars happen, all the conflicts happen. And then you can never end a war or a conflict without first accepting that, well, we stop that. We just have to stop. And when we have stopped, then all this effort that we make to harm each other, why? Absolutely useless. So therefore, it's completely, completely senseless, useless. So therefore, we try to work on that. We try to improve that. It's good for everybody, for the society. It's good for, So therefore, we just try to little bit work on that.
That's the whole point. So therefore, then we feel that in front of us, when you take the Bodhisattva, we feel that in front of us, in the air or in everywhere, all the great Bodhisattvas and all the Buddhas, enlightened beings of any kind is there. And in front of them, then I make this, this promise. I say I take refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha because that's the Buddhist way. And then I say that, as the Buddhas of the past, enlightened beings of the past, generated this kind of wonderful aspiration or the, motivation of bodhicitta, and then, trained themselves on the path of bodhisattvas, step by step and gradually. So I also would like to generate the bodhicitta and train myself on the path step by step and gradually. So when I say this, kind of with a genuine feeling, actually in one way, I'm inviting everybody, all the beings throughout space for the complete liberation, for the complete happiness. I will bring all of them to that end eventually. That's what I promise. I promise the best to everybody in the end. And towards that, I promise to train myself on that, Okay, so I think I've said too many. Lorsque nous commençons à penser à prendre les vœux de Bodhisattva, quelques-uns pourraient penser, il y en a qui pensent que c'est trop de responsabilité. Comment puis-je promettre que je vais travailler pour le bénéfice de tous les êtres? C'est une responsabilité bien trop lourde. Et oui, dit Rinpoche, c'est lourd et presque impossible. Même d'aider une ou deux personnes, ce n'est pas facile. Parfois, nous ne pouvons même pas aider notre propre famille. Mais combien de responsabilités on peut prendre? En fait, ça dépend de notre façon de voir les choses, de nos attentes. Ce que nous faisons, ce que nous voudrions, nous voulons, nous savons faire, c'est qu'il y a des choses qui sont bien, qui peuvent libérer des causes de la souffrance et des résultats de ces causes qui sont la douleur et la souffrance. Nous savons que nous-mêmes, nous ne voulons pas de douleur, de problèmes, de souffrance. Aucun de nous, personne dans le monde ne le veut. Nous souhaitons tous être libres de souffrance, de douleur, de problèmes. Je veux ressentir le bonheur, le bien-être, d'être bien et ressentir le meilleur et tout le temps. Et tout le monde veut ça, veut ce bonheur, cette joie, ce bien-être. Alors, pourquoi ne pas le souhaiter pour tout le monde? En le souhaitant, nous ne perdons rien. Et si je peux faire quelque chose en plus, tant mieux. Si je ne peux pas, mais au moins je peux faire ce souhait et vouloir que tout le monde reçoive le meilleur et que tout le monde soit libre de toute souffrance. Si je peux au moins faire cette prière du fond du cœur, vraiment, c'est parfait. Si je peux faire plus, c'est encore mieux. Mais sinon, au moins, cette prière. Si je peux comprendre ceci de cette manière, c'est très bon. C'est-à-dire, on peut avoir ce souhait de vouloir du bon pour tout le monde, pour les autres.
Est-ce que ça veut dire pour autant que je ne vais pas ressentir de colère envers les autres, que je ne vais pas me fâcher? Bien sûr que non, personne n'est parfait, nous sommes tous humains, nous avons des émotions, des tendances habituelles, même des actions négatives parfois. Mais nous savons que ce n'est pas bon, ni pour nous, ni pour les autres. Donc, autant que nous pouvons, si je me dis, je vais essayer de m'entraîner pour faire moins de ces choses négatives et essayer de faire plus d'actions positives, ou au moins de développer cette intention, cette aspiration positive et être aussi, avoir de la bonté, de la compassion autant que possible. Je sais que ça, c'est bon pour moi et pour les autres. Bien sûr, je ne peux pas être parfait avant de commencer cet entraînement. Peut-être que d'ici l'année prochaine, je ne serai pas beaucoup mieux, mais peut-être après 50 ans, je serai un peu mieux. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Aussi parce que nous ne savons pas combien de temps nous allons vivre. Donc, commençons aujourd'hui. Commençons avec l'esprit du débutant, du bodhisattva débutant qui a une bonne intention. Je n'ai pas besoin de promettre que je vais libérer du samsara 10 personnes par an, 20 personnes par an. Mais je fais ce que je peux. Je fais ce qui est bon pour moi et pour tout le monde. Je commence à m'entraîner. Certains disent qu'on a besoin de se préparer avant de prendre cet engagement, ce vœu de bodhisattva. Peut-être, mais ce n'est pas ce que je pense. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Et d'ailleurs, de toute façon, toute préparation que nous voudrions faire serait insuffisante. Quoi que nous fassions, nous sommes déjà sur la voie. Et au moins, nous avons déjà cette identité de bodhisattva. Donc, quand on se fâche, on peut se dire, non, je ne vais pas réagir maintenant parce que je suis un bodhisattva. Une fois qu'on a pris le vœu, nous n'avons plus envie, par exemple, de frapper quelqu'un. C'est d'ailleurs ça, l'effet de prendre des vœux. C'est de se retenir quand nous voulons faire quelque chose. C'est d'y penser 2 fois. Si nous attendons un petit peu, il y a des chances que cette sensation, elle passe. Parce que toutes les émotions sont momentanées. Elles ne durent pas toujours. Et aussi, si quelqu'un fait quelque chose, nous pouvons parfois voir que oui, c'est pas bon, mais je vois que moi aussi, je fais parfois des choses comme ça. Donc, on peut commencer par faire des choses, des pas petits. Mais les petites choses sont très importantes. Il ne faut pas ne pas le faire parce qu'elles seraient des actions trop petites. C'est à travers des petites actions que nous connaissons un progrès. Et de la même manière, il faut éviter même les plus petites actions parce que ces petites actions, elles s'accumulent. L'entraînement, c'est ça. C'est faire des petites choses, essayer de se sentir un petit peu mieux, de faire une petite action. Toutes ces choses s'ajoutent comme des gouttes qui deviennent un océan. C'est ça l'entraînement, ce n'est pas autre chose. Donc, ce que nous allons faire, c'est visualiser en face des êtres éveillés. Et on ne dit pas des êtres bouddhistes éveillés. Ça, c'est très important. Du point de vue du bouddhisme, il n'existe pas de bodhisattva bouddhiste. Quiconque a la compassion, de la sagesse et a l'ambition d'aider les autres est un bodhisattva. Donc, un bodhisattva peut être un bouddhiste, mais aussi un chrétien, un juif, un communiste, un homme, une femme, quelqu'un de n'importe quelle couleur, des animaux, des humains, des esprits. Donc, il y a beaucoup de bodhisattvas partout. Et je suis sûre qu'il y a même des bodhisattvas parmi nous. Regardez, dit Rinpoche, et il fait signe de Carlo, président de l'UBB. Il est un bodhisattva, qui d'autre pourrait sinon assumer cette fonction. En fait, un bodhisattva, c'est peut-être la personne qu'on attend le moins. Donc, dire que cette responsabilité est trop lourde, non, nous devrions essayer de le faire, être aimable pour nous et pour les autres. Quand on est fâché et nous avons des émotions fortes, négatives, le pire, c'est vraiment pour moi-même. Si mon esprit n'est pas calme, il est perturbé, c'est moi qui suis malheureux, même si ce n'est pas le but que je recherche, ce n'est pas ce que je veux. Mais parfois, on se dit, mais j'ai le droit
d'être fâché. Oui, bien sûr, tu as le droit d'être fâché, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça t'aide? Lorsque nous sommes en colère, notre esprit est perturbé. Qui c'est qui dit ce matin, c'était génial, j'étais bien fâché? Ça ne nous fait aucun bien. Et si nous commençons à frapper quelqu'un parce que nous sommes fâchés, ça ne va pas résoudre nos problèmes. Au contraire, ça va créer plus de problèmes. Parce que cette personne va me frapper à son tour. Et si moi, je n'ai pas la force de lui répondre, ce sont mes amis qui vont commencer à le frapper, ce sont ses amis qui vont répondre. Et c'est comme ça que commencent les guerres. Nous ne pouvons jamais arrêter les guerres sans arrêtant cette agression. Donc, s'efforcer ou faire des efforts pour se faire du mal les uns les autres, ça n'a aucun sens. Ce que nous devons faire, c'est essayer de nous améliorer, d'être meilleurs pour tous. Et nous essayons de travailler sur cela. Donc, quand nous prenons le vœu, face à nous, nous voyons tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, tous les êtres éveillés de toutes sortes. Et c'est face à eux que je fais cette promesse. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, puisque c'est la manière de prendre refuge dans le bouddhisme. Et on se dit, de la même manière que tous les êtres éveillés du passé ont généré cette aspiration, cette motivation de la bodhicitta et se sont entraînés sur la voie du bodhisattva graduellement, pas à pas. Moi aussi, je veux générer la bodhicitta et avancer graduellement, pas à pas. Quand je dis ceci avec un vrai sentiment, j'invite tous les êtres dans l'espace à ce qu'ils connaissent la libération complète, qu'ils soient complètement libérés de la souffrance. Peut-être pas demain, mais un jour, ils le seront. Et je promets que je ferai mon meilleur pour tout le monde, que je ferai tout ce que je peux pour m'entraîner. And then usually we make, the 7-branch practice. Means like, from Buddhist point of view, if we do something big, if we start something, a project, a better project, a big project, in the beginning, if we make some positive actions, then that will help to make this project become successful. So therefore, we do this 7-branch practice. 7-branch practice is what we call the way to accumulate positive karma. The 7-branch practice is, making homage or prostrations, making homage to great beings. That's one. Why homage to great beings is good, important? Because, if there are good people or great people or positive people, and if we respect them, if we show respect to them, that means we like to follow their footsteps. We respect. If you show respect, that means I like that. I support that. I follow that. So homage is actually making respect, showing respect. So that's why, what we call prostration is also that. That's one. Second is making offerings. Offering is giving, You can make offerings of things, offerings of anything, food and drink and, anything positive, nice things of offering. But also offering of, your own positive actions. Offering of, say like enlightened beings, what they really want is helping everybody. So if I can do some positive action, that would be the best offering, or if you actually improve yourself,
That's also a great offering. So things like that, offering. Then to purification, is also positive action. This is the third one of the 7 points. Purification means that all the kind of, if I did some negative actions, or if I have some negative thoughts or, negative things, and I say that this is not good, this is not useful, this is not good for me and not good for others. So therefore, if I did something negative, I'll let it go. I will not hold on to that. Or if something negative happened to me, I don't hold on to it. I let it go. And I try not to do this anymore, but do something more positive. So if I say this, if I do this, I am purifying myself. So that's one positive action. Then another positive action is rejoicing. Rejoicing means it's the opposite of envy. Like if somebody did something good or achieved something good or have something good, then I am very happy. Opposite of our usual way, if somebody has something good, I feel bad, My neighbor has a nice car, Why he has such an expensive car, Then it doesn't benefit you, but you feel bad. Why should I feel bad because he has a good car? And I dirty my mind. I make myself worse. But if I rejoice, my neighbor has a beautiful car. Oh, it's so good. It's so nice. It's so wonderful that he has a nice car. I feel happy. And he is happy. If I tell him, he knows that I'm happy. He's also happy. I'm also happy. And then he might like to give me a lift. That's better, no? And then I also accumulate my own positive deeds because, I supported, I rejoiced at something good that happened. So therefore, then requesting, teachings or guidance or, instructions from wise people. Because the only way that we can learn is we learn from people who know. And how do we learn from people who know? By requesting them to teach and listening to their guidance. So therefore, requesting for teachings is regarded as well. Especially, requesting from teachings, not people who don't know anything, but, know somebody wise. Then we call it requesting good people, great people, positive people to live long. In our history of human beings, what we have been doing, if you look into the history, we will find it very easily. We've been killing the living saints and worshipping the dead ones. Most of the time it's like that. And we should not do that. That's the idea. We should
We should appreciate positive beings. We should appreciate good beings. We should appreciate, kind and compassionate and, and want them, wish them, and make any kind of anything that we can do, except if it is nothing more than asking them to live among us, to be long live among us, because we need positive people. We need good people. We need kind people. We need wise people. The more wise people and kind people and compassionate people there are in our society, the better our society will become, the better every one of us will become. So, requesting people to live, great people, good people, to be among ourselves. And then seventh, what we call dedication, which is kind of a special thing in Buddhism. This dedication is that whatever positive karma we get, or we gather, or positive actions that we gather, positive accumulations or positive things, we dedicate it, we distribute it, we give it to others. That is supposed to be a very good way of ensuring that this good karma becomes, what can you say, not wasted. Otherwise, from Buddhist point of view, if I did something good, I did really nice thing, very good thing, positive thing today, and then at the end of it, I did something bad. I was angry, upset, frustrated and things like that. I could destroy that positive deed. I did the positive deed, but then, I did something negative, and that would, But before I do that, before I destroy the negative deed, I say, whatever positive things that I have accumulated, all the result of that, I give it to everybody, all the sentient beings, so that they get it, they encash it in future. I will deposit in the fixed deposit so that so if I can say that deeply from my heart, then it is said that positive deed will never be wasted, even if I do lots of bad things. So therefore, it's something that to ensure that my good deeds are secure, and also it keeps on, multiplying, because I've given that to everybody. So therefore, I made it not only for myself, but for everybody. So therefore, it is multiplied by the number of people. So therefore, it's a very skillful way of, multiplying our positive deeds. So this is called dedication. So we do these 7 things, and then we take the Bodhisattva vow. And then, so now this, you can do it in a long way, you can do it in a short way. So maybe we do it in the short way. Because there's only, all these, there are 2 ways of taking Bodhisattva vow. One is the Asanga way, that we, the text that we did, the Julama, Uttaratanta Shastra, that Asanga, his way of taking Bodhisattva vow. It's a quite elaborate one, very long one. It takes whole day. Then there is a Sandideva way, which is called Manjushri way. That's a short way. It's a kind of, can take it in 10 minutes or even less. We do it the Manjushri way, the short one. This Bodhicaya Avatara way. All the text is based on that. So there it's only, you can do it long, but you can do it short also. So let's do the short one.
So how do we do that? We do it and then everybody repeat? No, of course, first you say. Nous allons faire la prière à cette branche, enfin les fêtes d'habitude avant la prise du vœu. D'un point de vue bouddhiste, avant d'entreprendre un grand projet, on commence par faire des actions positives pour aider ainsi au succès du projet. Et cette prière à cette branche, c'est la manière d'accumuler du karma positif. Donc, la première des branches, ce sont les prosternations, l'hommage aux grands êtres. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que si ce sont des personnes bonnes, des gens positifs, le fait de leur montrer respect signifie que nous voulons suivre leurs traces, suivre leurs pas. Ça veut dire que je soutiens cela, que je veux le suivre. Donc, l'hommage, c'est montrer du respect. C'est ce qu'on fait avec les prosternations aussi. La deuxième branche consiste à faire des offrandes. C'est le fait de donner des choses, donner tout ce qu'on peut donner, que ce soit des boissons, des belles choses, mais on offre aussi nos actions positives. Que veulent les êtres éveillés? Ce qu'ils veulent, c'est aider tous les êtres. Donc, tout ce qu'on peut faire dans ce sens, par exemple, toute action positive, on peut l'offrir. Le fait de se changer soi-même, de s'améliorer, est une offrande aussi. La troisième branche, c'est la purification, qui est aussi une action positive. Ça veut dire, lorsque j'ai fait quelque chose de mauvais ou lorsque j'ai eu une pensée négative, alors je me dis, je reconnais que ce n'est pas bon ni pour moi ni pour les autres. Et si quelqu'un m'a fait une action qui m'a fait du mal, je ne m'y accroche pas, quoi qu'il me soit arrivé. Et si c'est moi qui l'ai fait, j'essaie de ne pas le répéter à l'avenir. C'est ça la purification. La quatrième action, c'est une autre action positive, c'est se réjouir. Se réjouir, c'est l'opposé d'avoir de l'envie, de la jalousie. Si quelqu'un a fait quelque chose ou a obtenu quelque chose de bon, j'en suis heureux. En général, on ne se sent pas bien. Par exemple, quand on voit apparaître le voisin avec une belle voiture et on se dit, mais pourquoi? Avoir cette pensée, ça ne vous fait aucun bien. Pourquoi se sentir mal? Parce que lui a une bonne voiture. Ça perturbe mon esprit. Mais si je m'en réjouis, il a une belle voiture, je me sens heureux, il se sent aussi heureux parce qu'il a sa voiture et parce qu'il sait que je suis heureux, et éventuellement, il va peut-être me proposer de m'amener dans sa voiture. Ce n'est pas mieux. Donc, si moi aussi, j'accumule aussi des actions positives, si je me réjouis. La cinquième de ces branches, c'est de demander d'être guidé, de faire la requête, de recevoir des enseignements ou des instructions de personnes qui soient sages. La seule manière d'apprendre, c'est de gens qui savent, qui ont cette sagesse. Et donc, en faisant la requête de recevoir un enseignement et en l'écoutant, c'est une autre action positive, de faire la requête à ceux qui sont sages et qui savent, évidemment. La sixième des branches est la requête aux personnes qui sont, aux grands êtres, les êtres sages, de vivre longtemps. Dans l'histoire des êtres humains, nous voyons que ce que nous avons fait, en général, c'est de tuer tous les grands êtres et de vénérer les morts. Alors que nous devrions apprécier toutes les personnes qui sont bonnes, qui sont sages, et faire tout ce que nous pouvons afin de les aider, ne serait-ce que leur demander de vivre longtemps. Parce que nous avons besoin dans ce monde de personnes qui soient sages, aimables, qui aient de la compassion. Et plus il y en a, mieux c'est. C'est pour cela que nous faisons cette requête. La septième branche est la dédicace. C'est de dédier les mérites. Ça, c'est quelque chose de particulier au bouddhisme. Toute action positive, toute accumulation de choses positives, nous la distribuons, nous la donnons aux autres, afin de nous assurer que le bon karma n'est pas perdu. Parce que du point de vue bouddhiste, si nous faisons quelque chose, une action positive, mais qu'à la fin de la journée, il y a une autre action négative, cela détruit
tout ce que nous avions fait précédemment comme positif. Donc, avant que ça n'arrive, tout de suite, il faut dédier tous les mérites. Et nous dédions le résultat, nous le donnons à tous les êtres. C'est comme s'ils encaissaient, comme si on le mettait sur un compte en banque pour l'avenir, c'est encaissé tout de suite. Ce ne sera pas perdu. Je m'assure comme ça d'accumuler ce karma positif. Donc, non seulement c'est accumulé, c'est ce karma positif, mais aussi il est distribué. Ce n'est pas pour moi tout seul. Et en le donnant à beaucoup d'êtres, on le multiplie par le nombre de personnes à qui on le donne. C'est ça de dédier les mérites. Après cette prière à cette branche, nous prenons le vœu de Bodhisattva. Ceci peut se faire de deux façons. Il y a la façon longue et la façon courte, abrégée. C'est celle que nous allons faire ce soir. Il y a deux manières de prendre le vœu de Bodhisattva, deux traditions, celle d'Asanga, qui est le maître dont nous avons parlé lorsque nous avons expliqué le Dulama, celui qui en est à l'origine. C'est une manière plus élaborée qui prend toute la journée. Et la deuxième manière, c'est celle de Shantideva, qui est appelée aussi la manière de Manjushri, qui peut se faire en 10 minutes ou même moins. C'est ça que nous allons faire ce soir. C'est la manière du Bodhicharyavatara. Huh? Yes. Nous allons So you just Rinpoche. repeat after me in Tibetan. Nous allons répéter après Rinpoche en tibétain. But your pronunciation has to be right. Et vous devez bien prononcer. Doesn't matter. Ce n'est pas grave. For Tibetans, it doesn't matter because, they never pronounce the Sanskrit mantras in the right way. Ce n'est pas du tout grave pour les Tibétains parce qu'eux-mêmes n'ont jamais bien prononcé les mantras en sanskrit. But they think it works. Mais ils pensent que ça marche. I don't want to tell a story. Je ne veux pas vous dire une histoire. This great Indian Pandit came to Tibet, was invited to Tibet, called Atis Dipankara. And he heard the Tibetans reciting mantras, and he said, it doesn't work, it's totally wrong. And then one day he had a problem with his throat, something inside, some infection came in. And he was really suffering, and he was, not able to eat, and, very bad. And then somebody said, there's one Tibetan who really, helps people with mantras. Should we invite him? He said, no, Tibetan mantra, I don't believe. He says, but really he helps lots of people. He said, okay, you bring him, but, it wouldn't, I don't think it will help. So then they brought this Tibetan person who was doing mantras. So he's sitting in front of the great master and he was reciting his mantras. He was reciting his mantras so wrong that Atis Dipankara could not help but laugh, Although it was a pain. He had to laugh, and he laughed and laughed. And then the thing here, there was kind of something, and it burst, and all this pus and all this thing came out, and he got well. Then he said, okay, I accept it. It has something. Donc finalement, Rinpoche nous raconte l'histoire de ce grand pandita indien qui était appelé Atisha Dipankara et qui avait déjà entendu que les Tibétains ne savaient pas du tout réciter les mantras, bien les prononcer. Un jour, il a eu un problème, une infection de gorge et il souffrait beaucoup, il ne pouvait pas manger. Donc quelqu'un a suggéré qu'on pouvait amener un Tibétain qui savait guérir les maladies en récitant des mantras. Première réaction du maître, non, surtout pas. Et puis finalement, il a dit, d'accord, amenez-le. Mais je ne crois pas que ça va marcher.
Donc, ils ont amené le Tibétain qui s'est mis à faire des mantras face au maître. Et c'était tellement mal prononcé que Atisha n'a pas pu s'empêcher de commencer à rigoler. Il a éclaté de rire. Et à ce moment-là, il avait quelque chose qui était coincé dans la gorge. Enfin, ce qu'il avait dans la gorge est parti et il a été guéri. Il s'est senti beaucoup mieux. Donc, il a dû accepter que peut-être il y avait quelque chose à cette manière de réciter les mantras. So, it's okay. It's okay. I'm just being foolish, you know, stupid. Okay. I don't know why I'm laughing because it's not funny. Je sais pas pourquoi je rigole parce que c'est pas drôle. Okay. Please, you do it. Okay. I think I should. Okay. Shao Chal Watang. Chujing. Hyok Batang. Jesu Yiran. Kulsing. Solwaye. Gewa. Chungze. Daki. Chisapa. What is that? Tamche. Daki. Sangchup. Chembor. Ngo. Okay. Now we do the refuge. Also, and together with the Bodhisattva's vows. So what we say first is, until I attain enlightenment, I take refuge in Buddha and the Dharma and Sangha. And then you say, as Buddhas of the past generated bodhicitta, and they trained on the path of Bodhisattva step by step and gradually. So in order to benefit all beings, I will also generate bodhicitta and train on these precepts step by step. Nous prenons ensuite refuge dans le Bouddha, la Dharma et le Sangha jusqu'à l'éveil. De la même manière que les Bouddhas du passé ont généré la bodhicitta et se sont entraînés sur la voie du bodhisattva, pas à pas, graduellement, afin d'aider tous les êtres, de pouvoir les bénéficier. Moi aussi, je vais générer cette bodhicitta et m'entraîner sur la voie du bodhisattva, pas à pas, graduellement. So, Sangchup, Ningpur, Chijipar, Sangje, Namla, Japsunchi, Chudang, Sangchup, Senpai, Cholang, Tejin, Japsunchi, Chetar,
Jitar, Ngunji, Ngunji, Deshiji, Deshiji, Shangchup, Changchup, Tugni, Tune, Jebatang, Chepatang, Shangchup, Changchup, Sembe, Sempe, Lapala, Lapala, Teda, Teta, Rimjin, Rimshin, Nepatar, Nepata, Tejin, Teshi, Dola, Dola, Penduntu, Penduntu, Shangchup, Changchup, Semni, Semni, Sejishin, Senchishi, Tejin, Deshin, Tuni, Tune, Lapalang, Lapala, Rimba, Rimpa, Jindu, Shintu, Laparji. Laparji. So we do it 3 times. So for second time, Shangchup, Changchup, Ningbol, Nimpur, Chijipar, Chijipar, Sangje, Sanje, Namla, Namla, Japsuchi, Chapsuchi, Chudang, Chutang, Shangchup, Changchup, Sembai, Sambai, Cholang, Solang, Tejin, Deshin, Japsuchi, Chapsuchi, Chitar, Chitar, Ngunji, Nunshi, Deshechi, Deshichi, Shangchup, Changchup, Tugni, Tune, Jebatang, Chepatang, Shangchup, Changchup, Sembe, Sempe, Lapala, Lama, Teda, Teta, Rimjin, Rimshin, Nepatar, Nepata, Tejin, Deshin, Dola, Dola, Penduntu, Pendundu, Shangchup, Changchup, Semni, Semni, Jejishin, Chichishin, Tejin, Deshin, Tuni, Tune, Lapalang, Lapalang, Rimba, Rimpa, Jindu, Shintu, Laparji. Laparji. Now we do the 3rd time, and at the end of the 3rd time, then you feel that you have become a bodhisattva, a warrior of compassion. On va réciter la 3e fois et au bout de la 3e fois, il faut ressentir que nous devenons des guerriers de la compassion, un bodhisattva. Shangchup, Changchup, Ningpor, Nimpur, Chijipar, Chinchipar, Sangje, Sanje, Namla, Namla, Japsuchi, Chapsuchi, Chudang, Chutang, Shangchup, Changchup, Sembai, Sambai, Cholang, Solang, Tejin, Deshin, Japsuchi, Chapsuchi, Chitar, Jitar, Ngunji, Nunji, Deshechi, Deshichi, Shangchup, Changchup, Tugni, Tune, Jebatang, Chepatang, Shangchup, Changchup, Sembe, Sempe, Lapala, Lapala, Teda, Deta, Rimjin, Rimshin, Nepatar, Nepata, Tejin, Deshin, Dola, Dola, Penduntu, Pentuntu, Shangchup, Changchup, Semni, Sini, Jejishin, Chichishin, Tejin, Deshin, Tuni, Tune, Lapalang, Lapala, Rimpa, Rimpa, Jindu, Shintu, Laparju. Laparji. So with that, we feel that we have joined all the great wise and compassionate beings, the force of bodhisattvas, and we have started on the journey of the bodhisattva's path. So therefore, we rejoice at that. Nous ressentons maintenant que nous avons rejoint tous les grands, les sages, les êtres avec compassion, les forces de Bodhisattva. Nous avons commencé cette traversée sur la voie du Bodhisattva, donc nous nous en réjouissons. So what we feel, what we say is, today my life has given fruit. This human state has now been well assumed. Today I take my birth in Buddha's line and have become the Buddha's heir or child. So what we mean to say is that, that we are human beings. And so we have to make this life meaningful. And if you want to make this life meaningful, we have to do something
that is worthwhile, you know. So at least we have started to train on a path which is meant to benefit all the beings throughout the space, and to try to, you know, bring all of them out of suffering and, you know, the highest well-being. Then there can't be anything better than that. So therefore, we all feel that by taking this Bodhisattva's vow, we made this life meaningful. Ce que je ressens et je dis, c'est ma vie a produit des fruits, ma vie a un sens. Aujourd'hui, je prends le Bouddha comme exemple, je deviens un de ses fils. Ce que ça signifie, c'est qu'en tant qu'être humain, nous voulons une vie qui ait du sens, qui soit utile, c'est-à-dire que ça vaille la peine. Et aujourd'hui, au moins, nous avons entamé cette traversée, nous avons entrepris cette voie dont le but est de bénéficier à tous les êtres à travers l'espace, les libérer de toute la souffrance et atteindre le bien-être le plus élevé. Il n'y a rien de plus élevé que ça. Et ce faisant, en prenant ce vœu de Bodhisattva, nous donnons un sens à notre vie. So this is written in Tibetan. Tindu dasen divu me se parla parto teren sonjire se datinch. Tanu da kichini chon ridun tembe lesang sheme tembe rindala new permanent status. So in every way, then I will undertake activities befitting such a rank, and I will do no act to mar or compromise this high and faultless lineage. So I would like to make, you know, this practice, this life, as good as possible. La suite du texte en tibétain, c'est « Et de la sorte, je ne vais commettre aucun acte qui va compromettre cette lignée. Je vais faire cette pratique, je vais mener ma vie de la meilleure façon possible. » So I'm just reading some passages from here. For I am like a blind man who has found a precious gem inside a heap of dust. For so it is, by some strange chance, the bodhicitta has been born in me. You know, to have that kind of a bodhicitta, a little bit feeling inside me, is very good. You know, it's so fortunate. It's so wonderful. Because, you know, most people don't have that. You know? And so therefore, it is something like finding a most precious gem in a big heap of, you know, heap of dust. And that also not just by somebody who has lots of clear eyes, but is blind. It's that good or that, you know, auspicious. Je suis comme un aveugle qui a trouvé un joyau dans un tas de poussière. La bodhicitta est née en moi. Donc, le fait que la bodhicitta puisse être générée est tellement bon. Nous sommes tellement fortunés si cela est possible. C'est merveilleux parce que la plupart des gens n'ont pas ce sentiment. Et le trouver, c'est comme trouver un joyau dans un tas de poussière et non par quelqu'un qui voit, mais en plus, trouvé par quelqu'un qui soit aveugle. C'est aussi bon que ça. And not only that I rejoice,
But, I request all others also to rejoice. The Buddhas, Bodhisattvas, all the enlightened beings, and all the, the positive spirits and things like that who know that what I'm doing, because I'm today in front of all the great beings, kind of inviting all the sentient beings for the, for highest happiness and lasting peace. So therefore, everybody who wishes that to happen, everybody who has compassion, who wishes, good things for the people, should also rejoice this instant that I am taking my Bodhisattva's vows. Et non seulement je me réjouis, mais je demande aux autres aussi de se réjouir. Tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, les êtres éveillés, tous les esprits positifs qui savent ce que je fais. Parce que je suis face à eux, face à tous. J'invite tous les êtres à cette paix qui est durable. Alors tous ces êtres qui veulent le bien pour les autres, ils se réjouissent aussi du fait que je prenne le vœu de Bodhisattva. So then we make the dedication that Sanju Sene Rinpoche, Masi Panam Shejurji, Shiva Nyamba Meba, Koni Kundu Pewa Shu, Sanju Sendo Mandaliki, Sanju Shula Shula, Sanji Namji Yununki, Diji Lina Pawari Shu, Sanju Semba Namji. Dode Tula Gundu Kyun, Gumbo Yine, Gongo, Senchen, Namla, Tenjuru, Senchen Tamji, Delon Danger. Nendo Tanje, Todd, Tombarico, Shenchen Semba, Konda, Saku, Patelakan. Melon de Bararisho, Senchen Tamji, Devaton, Devi Jutan, Dembarachichi, Dunatan, Dunaji, Jutan, Tawarichichi, Dunan Mebe, Deva Dambatan, Mindawa Juji, Ye, Chatan, Tonyam, Chembo, Liberature. So that's we dedicate. Nous avons donc dédié in the best way possible. Le mérite de la meilleure façon possible. And that's the Bodhisattva's vow. Et voilà le vœu de Bodhisattva. And I think we should stop there. I feel like telling a story, but je crois que nous devrions rester ici, même si j'aurais vraiment envie de vous raconter encore une histoire. Because, sometimes, when you feel that you are, you want to be kind, you don't want to be compassionate, you want to be a bodhisattva, then you want to help. But it's not easy to help, and then you get frustrated. Yeah. And I think that's called what? There's a word for that. Lots of doctors happen that, So that should not happen, We should not expect too much from ourselves. We should not be too enthusiastic also, That's very important. We should do our best, but then sometimes it helps, sometimes it doesn't help, If it doesn't help, it's okay. If it helps, even a little bit, it's very good. We have to have this understanding, There was this story I wanted to tell was a very bad story. There was a bodhisattva. And he took bodhisattva, and he took very seriously, that bodhisattva. And then he was a rich man. He was a very rich man. And he said, I've become a bodhisattva now.
I give everything what everybody wants. If anybody wants anything, come and ask me, and if I have, I will give. I promise that I will not say no to anybody if it is something that I have. So he became very, very famous. So people came from all parts of the world, parts of cultures, and asked him, I want this, I want that, and he just keep on giving everything, And then after some time, then one man came, and he was like on his, walking stick, and looking a little bit strange. He had a long nose with many bands on. And then he said, is it true that you give anything that you want? He asked. Yes, if it is something that I have, I give. Then he said, can you please give me your right hand? So he had no doubt. He asked, he took a sword, cut his right hand, and gave it. Now this man said, but I don't take gifts given with the left hand. Yeah? How can you give with right hand when you are giving your right? And this Bodhisattva said, I'm fed up. These people can never be helped. It's useless to try to help. How can, he got totally fed up, and he said, no more this Bodhisattva business. There are people like that. Yeah. So therefore, it's not necessary that we can do everything. We can help everybody, But because there are people like that, But that doesn't mean that we should lose our bodhicitta. We should feel that we should not become kind and compassionate and helpful, Because being kind and compassionate is not only good for others, it's good for me and myself also more. So, no need to expect too much. And then it's okay. That's it. Parfois, quand on a envie d'être bon, d'avoir de la compassion, nous voulons aider, mais ce n'est pas si facile. Et donc, parfois, on est frustré. Il y a d'ailleurs un mot que les médecins utilisent pour ça. Mais ceci ne devrait pas arriver. Nous ne devrions pas avoir trop d'attentes, ni non plus pas trop d'enthousiasme. Nous devrions faire de notre mieux. Si ça aide, tant mieux. Si ça n'apporte aucune aide, tant pis. Mais c'est très important de comprendre ceci. Et je vais vous raconter une histoire. Il y avait un bodhisattva, un homme très riche, qui a pris un jour ses vœux de bodhisattva très au sérieux. Et il s'est fait la promesse que maintenant qu'il était bodhisattva, il allait donner tout ce que les gens lui demandaient, s'il l'avait, et il ne leur refuserait rien. Il est devenu très connu dans le monde, et donc les personnes ont commencé, se sont succédées chez lui à faire des demandes. Après quelque temps, il y a une vieille personne qui est venue avec un long nez et sa canne, et lui a posé la question, est-ce que c'est vrai que vous accordez aux gens tout ce qu'ils demandent? Et il a répondu, bien sûr, si je l'ai. Et alors, ce vieux monsieur lui demande, donnez-moi votre main droite. Il a pris une épée
s'est coupé la main droite et la lui a offerte. Et le vieux monsieur lui répond, mais je ne prends pas les cadeaux qui sont offerts avec la main gauche. Et le Bouddha, le Bodhisattva, le pauvre, il s'est dit, j'en ai assez. Ces gens, on ne peut pas vraiment les aider. J'en ai marre de cette histoire de vœux de Bodhisattva. Et oui, dit Rinpoche, il y a des gens comme ça. Et il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Nous pouvons aider, faire ce que nous pouvons, mais ne pas perdre la bodhicitta, même si on se retrouve avec des gens comme ça. Parce qu'être bon, avoir de la compassion, ce n'est pas seulement bon pour les autres, mais aussi pour moi. Donc, nous devons aider, mais sans avoir trop d'attentes. Donc, voilà. Thank you very much.